100 ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਬਾਹਮਣ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਜੱਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਦੱਬ ਦੇ ਭੈਣ ਚ ਓਏ 120 ਮੈਂ 130 ਰਾਈਟ ਲੇਨ ਚ ਆ ਜੀ ਓਏ 133 140 ਆਏ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲਾ ਜਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਗਾ ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਹੀ ਓਏ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹਨੇ ਸਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੱਕ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ I'm sorry, sir. Why are you driving 140? I'm sorry. This is an excessive, so your car's going to be impounded. This is not my car. So, Can I get your license and your registration? Sure. Oh, I don't know where the registration is. This is not my Look for it. Sir, I work at... Okay, well, you're going to have to explain how you got somebody's vehicle impounded. Is this the company's vehicle or is this... No, this is some customer's car. Okay, so why are you driving 140? I'm so sorry, sir. Well, it's going to be gone now. You also don't have an N on the back? Doesn't matter if it's a rental car, a loaner car, your work. You have an N, you have your N in the back. Speed limit's 80, you're going 140. That's 60 kilometers over the speed limit. So the car's going to be impounded for 7 days. So you can explain that to your boss. It's out of my control. I don't set those rules, ICBC does. I'm probably going to get fired. Please, sir. You shouldn't be driving 140, let alone in a vehicle that doesn't belong to you, during work hours. There's no excuse. 100 ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਬਾਹਮਣ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਜੱਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਦੱਬ ਦੇ ਭੈਣ ਚ ਓਏ 120 ਮੈਂ 130 ਰਾਈਟ ਲੇਨ ਚ ਆ ਜੀ ਓਏ 133 140 ਆਏ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲਾ ਜਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਗਾ ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਹੀ ਓਏ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹਨੇ ਸਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੱਕ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ I'm sorry, sir. Why are you driving 140? I'm sorry. This is an excessive, so your car's going to be impounded. This is not my car. So, Can I get your license and your registration? Sure. Oh, I don't know where the registration is. This is not my Look for it. Sir, I work at... Okay, well, you're going to have to explain how you got somebody's vehicle impounded. Is this the company's vehicle or is this... No, this is some customer's car. Okay, so why are you driving 140? I'm so sorry, sir. Well, it's going to be gone now. You also don't have an N on the back? Doesn't matter if it's a rental car, a loaner car, your work. You have an N, you have your N in the back. Speed limit's 80, you're going 140. That's 60 kilometers over the speed limit. So the car's going to be impounded for 7 days. So you can explain that to your boss. It's out of my control. I don't set those rules, ICBC does. I'm probably going to get fired. Please, sir. You shouldn't be driving 140, let alone in a vehicle that doesn't belong to you, during work hours. There's no excuse.